Ngayon ay magsasagot naman tayo ng a problem using Riemann sums at binibigay sa atin yung function ng f of x, which is 2x minus x squared. Kailangan daw natin i-approximate yung area under the curve using some rectangles. So una natin gagawin, sulat natin yung function. Alam natin na kailangan natin ng 4 na rectangles in a closed interval 0 to 2. So, unang gagawin natin, tingnan natin kung ano yung itsura ng function. So, sa y sub 1, we have 2x minus x squared. At kapag ginraph natin yung function, makikita natin yung itsura ng function. So, makikita natin na parabola siya going downwards with an intersection between 1 and 2. So, pag pinalaki natin siya, mas makikita natin yung itsura ng graph. At sa graph na ito, from 0 to 2 yung ating function. So, let's go ahead and sketch the graph of the function. So, ito yung graph ng function. At kung i-estimate natin yung rectangles niya, meron tayong 4 na rectangles. So, since meron na tayong 1, 2, 3, 4 na estimated rectangles, let's go ahead and draw the curve. So, una muna yung x value natin, kailangan natin. Kailangan din natin yung f of x, which is yung magiging height nung ating rectangle. At yung ating width, which is yung interval. And then yung area, which is height times width. So, ito yung table natin at i-fill out natin yung table na to gamit ang graphing calculator. So, una muna natin i-identify yung mga x's na gagamitin natin. So, gagamitin natin, alam natin from 0 to 1 and 1 to 2, ito yung ating dalawang rectangles. Hatiin pa natin siya. So, meron tayong 0.5 at saka 1.5. So, since right-hand method yung gagamitin natin, ito yung right nung rectangle going to the left. So, kung x mo ay 0.5, ano yung magiging height niya? So, magsa-start tayo sa 0.5, sa 1, 1.5, at saka sa 2. At hanapin natin yung mga height ng ating function. So, since gamit natin yung graphing calculator, pwede natin mahanap yung height automatically. So, go to the graph function, so 2x minus x squared. Go to second function window. At gawin natin siyang ask. Second function graph para meron tayong table. So, kung ang x mo ay 0.5, makikita mo yung value ng y mo ay lumalabas sa function. Now, para makuha natin yung table function, so pumunta tayo sa stat. Punta tayo sa edit. At plug-in natin sa list 1 yung mga values ng x. So, meron tayong 0.5, 1, 1.5, and 2. Now, para mas mabilis yung pagkuha ng ating mga function, i-assign natin yung ating function na y sub 1, which is this value, doon sa ating list. So, pagbalik natin sa list, punta tayo sa very top, alam natin na tama yung ating code kung nasa or highlighted yung ating list. So, para makuha natin yung equation, go to bars, y bars, and then yung function y sub 1. So, ngayon, alam natin na si list 2 ay y sub 1, pero gagawin natin yung lahat ng value ng x ni y sub 1 will be L1. So, parentheses 1.
So now meron na tayong mga y function which is 0.75. So yung width natin, alam natin na from here to here is 0.5, and from here to here meron tayong 0.5 pa rin. So consistent yung width natin or yung interval sa 0.50. So gamit ang calculator, pwede natin makuha yung area immediately by going to L3, i-multiply natin si height and width. So yung height natin will be L2, second function 2, yung width natin is 0.5. And 0. So yan yung mga area natin, at para makuha natin yung area, kunin natin yung sum nung height times W. And to do that, quit tayo, second quit, punta tayo sa main screen, at kunin natin yung summation ng area. At yung area natin sa ating list function, alam natin na yung ating list, balik tayo, list 1 natin ay ito naman si list 2, at ito si list 3. So, kunin natin yung sum ni list 3 by doing second stat, list 1, kunin natin yung sum niya, second function stat, go to math, go to sum, and then kunin natin si list 3 by second function 3. At dito na ngayon yung area ni curve using the right end method. So gagamitin natin yung same concept using list function. Ngayon naman gagamitin natin yung midpoint formula. So yung f of x natin, it's still 2x minus x squared, 0 and 2, with n equal to 4. So, i-draw ulit natin yung ating function. Alam natin na parabola siya going down. Ito yung 1 at ito yung 2. So, drawing ulit tayo ng apat na rectangles. Now, alam natin na ito ay 0.5 at ito ay 1.5. Pero ang kukunin natin sa midpoint formula para sa mga x value natin will be the midpoint of each of the rectangles. So, yung ating midpoint ay magmumula sa x.25, x.75, 1.25, and 1.75. So, label natin siya. So, ito, at ito ay 0.25, 0.75, ito ay 1.25, at ito ay 1.75. At ito yung gagamitin natin sa ating table para sa f of x. So, kailangan ulit natin yung mga x values natin, which is 0.25, at yung ating height. At yung width or yung interval. At yung area, which is h times w. So, gaya ng kanina, gagamitin natin yung calculator to find the height of each function. So, ang mangyayari nito, so si x
function or x value is 0.25. So, kukunin mo yung height niya. So, andito ngayon yung point mo within the function. At dito naman ay nandito. Ito ay nandito. At ito sa gitna niya will be here. So, these are the rectangles that we are using to approximate the area under the curve. So, ito yung una, yung pangalawa, at yung pangatlo. Pang-apat. So, ngayong alam na natin yung mga rectangles natin, represented by 1, 2, 3, 4, 5. Height ng first rectangle natin would be, go to Stat, go to Edit. Since meron tayong mga value dyan, burahin natin siya isa-isa by going to the top, push clear, down, top, clear, down, top, clear, down. Don't push delete kasi mag-delete yung buong list nyo sa TI-84. So, plugin natin yung value ng mga x's, 0.25, 0.75, at 1.75. Now, kailangan natin yung height. So, at the very top, andito si function y sub 1. So, go to vars, y vars, which is y sub 1. At yung value ng x niya would be yung mga list 1 natin. Second function 1. So, yan ngayon yung mga values natin. So, sulat natin siya dito. 0.4375. Makes sense kasi symmetrical yung graph natin. So, ito yung mga height nung function natin. At yung width naman natin, consistent din siya from 0 to 0.5, 0.5 to 1. So, ang width natin is 0.5 din sa bawat rectangle. Now, to find yung area, para hindi na natin i-multiply isa-isa, go to list 3. And sa list 3, kunin natin si list 2 multiplied by 0.5. So, ito yung mga area natin. Yung area would be the summation of list 3. So, using our calculator, second mode. So, kunin natin si summation, second stat, sa list, go to math, and go to sum of list 3. Second function 3. At ang area natin ay 1.375. Yung nauna nating area is 1.25. Yun yung approximated area using right-hand method. Yung pangalawa naman is 1.375 using the midpoint method. Now, gamitin naman natin yung trapezoid method. So, sa trapezoid method, sulat ulit natin yung function f of x natin ulit. Okay. 1 and 2 yan. And yung gitna niya would be so yung mga values niyan would be 0.5, 1.5, at saka 1 and 2. So yan yung mga values ng x natin para sa ating table. Since gagamitin natin yung trapezoid method, so mag-uumpisa tayo ngayon sa 0. So, yung mga endpoints natin, kailangan natin yung 0 and 2. So, kailangan natin yung value ng y at x equal to 0, y at x equal to 0.5, 1, 1.5, at 2. Kasi trapezoid method yung ginagamit natin sa ngayon. So, kailangan natin yung f of x para sa height ng bawat edge nung trapezoid. So, kukunin natin yung f of x natin.
using our calculator. So second stat or sa stat, go to edit at burahin natin siya isa-isa. So yung list 1 natin will be yung value ng x. So meron tayong 0, 0.5, 1.5, I'm sorry, 1, 1.5, and then 2. At kukunin natin yung height. So kung x is 0, alam natin 0 din yung y because hindi naman nag-move yung ating graph. So kunin natin yung function ulit, second function, vars, y vars. Inside it will be your list 1. So ito yung mga values ng mga height natin. So at x equal to 0, 0.5, 0.75, 1 is 1, at 1.5 is 0.75, at 2 is 0 yung height. So alam na natin yung mga markers niya, ito yung mga values ng y, ito yung mga values ng x. So yung f of x natin, which is the value of y, so at 0 is going to be 0, at 0.5, 0.75, at 1, and then at 1.5 is 0.75, and at 0, at 2 is going to be y equal to 0. Now yung sa formula ng ating trapezoid, which is 1/2 b sub 1 plus b sub 2 times 1/2. So kukunin nga natin si b1 plus b2, which is yung height ng base 1 at base 2. So ito yung first rectangle or trapezoid natin. Ito yung susunod na trapezoid, and then ito, and then ito. So yung unang trapezoid natin, yung base 1 niya will be 0 plus 0.75, and yung sa second nating trapezoid, which is this one, will be from 0.5 and 1. So at 0.5, at 1, and then yung ating susunod naman is at 1 and 1.5. So 1 plus 1.5, which is 0.75. Yung huli would be at 1.5, may 0.75 plus 2, which is 0. So mapapansin nyo, hindi na natin mapupunaan yung last row. So yan yung B1 and B2 natin. At kakailanganin naman natin yung area ng trapezoid, which is given by this formula. Now, paano natin gagamitin si calculator? Madali lang. So, sa list 3, ang gagawin natin B1 and B2. So, to do that in your calculator, just go to the very top. So, sa bawat cell ng bawat trapezoid, which is 0 plus 0.75, and then 0.75 plus 1, and then 1 plus 0.75, 0.75 plus 0. So yan yung ating B1 and B2, or B1 plus B2. Now, to find the trapezoid or area ng trapezoid, gagamitin na natin yung formula, which is 1/2. So at the very top, wag dito sa una, kundi sa very top, parentheses 1/2, multiplied by list 3, multiplied by 1/2. Pwede natin gawing 0.5. Since 1/2 is also 0.5. So ito ngayon yung mga values ng area natin, which is 0.1875, 0.4375. At ito yung list 4. Now, yung area natin would be the sum of list 4. So, ang area, second, quit, math, or second, enter. At baguhin na lang natin siya na L4. Second, 4. At 1.25 yung area niya. So,
So, mapapansin nyo, yung trapezoid method natin at saka yung right-hand method natin ay parehas ng value. So, yan yung pag-estimate ng function using rectangles gamit ang Riemann sums method.